Добрый день, в эфире «БизнесМеханика», Оксана Ульченкова на Медиаметрикс. Сегодня мы говорим о такой вкусной сама тема вкусная, напиток тоже. Мы будем говорить о коньяках. И мой гость Тибо МоксиОн, коммерческий директор французского коньячного дома Прюнье, а также создатель собственного коньячного бренда МоксиОн СелексиОн. МоксиОн СелексиОн. И Ольга Барыкова, амбассадор бренда. Ольга будет нам сегодня помогать и переводить наш замечательный диалог. Тибо, рада приветствовать вас в нашей студии и вообще в России, в Москве. Вы говорите по-русски. Я понимаю, что это уже не первый визит в Россию. You speak a little Russian, so I understand this isn't your first time here. Я говорю чуть-чуть по-русски. Очень приятно. Приятно. Вы были в России раньше? Have you been to Russia before? Yes, I came the first time in Russia in 2012 in February with minus 30 degrees. It was my first experience of the Russian market. Я впервые приехал в Москву в 2012 году. В феврале было минус 30 градусов. И это был, собственно, мой первый опыт, первое столкновение с российским рынком. Я читала, на самом деле, новости в 2012 году о том, что вы были на выставке Продэкспо. I have read the news that you've been to Prodexpo in 2012. Yes. В то время вы представляли, насколько я понимаю, другой коньячный дом, и, видимо, бренда собственного еще не было. Back then you were representing a different cognac brand, and apparently you didn't have your own back then. No, you're right. Да, все верно. Как возникла идея создать собственный бренд и развиваться именно вот в этом направлении? How did you come up with the idea to create your own brand and start developing it? It came a few years ago when the Norwegian, because the Norwegian are the biggest consumer of cognac per capita in the world, asked me to find very limited cognacs which you can't find usually in the region. Это произошло в прошлом году, когда норвежский импортер, а Норвегия это потребитель номер один коньяка в мире, и они попросили найти суперлимитированный коньяк, которого больше нет нигде в мире вообще ни у кого. So because my family, we are in the region for the I'm the 14th generations, I decided that I will go around and try to pick up some very limited cognac. И поскольку семья Тибо занимается виноградным делом уже 14 поколений, и поскольку он, в общем, в этой теме и в этом бизнесе так или иначе с самого рождения, то он решил, грубо говоря, поспрашивать вокруг и попробовать самостоятельно найти действительно что-то такое уникальное. And this came up exactly when I joined Prünье, and we decided to add to the Prünьe range the Mauxion Selection qualities. И так совпало, это произошло как раз в тот момент, когда Тибо начал работать с брендом Прюнье, и они решили создать вместе нечто, что будет, скажем так, сильно отличаться от классической линейки Прюнье, что будет вот такой вот совершенно лимитированной серией. Вы знаете, сегодня, когда я писала на Фейсбуке анонс, то так вот немножко захотелось пошутить. Говорят, что чтобы был английский газон настоящий, чтобы он вырос, надо просто вот 100 лет его стричь. Ну, и я сказала, что для того, чтобы был хороший французский коньяк, чтобы он родился, появился, действительно нужно более чем 100 лет из поколения в поколение передавать знания о том, как это делается вообще, вот это искусство. Well, Oksana was on Facebook writing about this, the talk with you. She made an analogy between, there is an English joke that if you want a real English lawn, you need to trim it for 100 years. And she made an analogy that if you want a real French cognac, you have to be in that particular business for like 100 years. It's kind of true because, none of the real cognac brand have been set up straight away. It's obviously come from generations, and nowadays it's only the cognacs which has been
I'd say, irritated from generation to generations who really get this strength as being a famous brand. Ну, по сути, это правда, потому что нельзя просто так взять и создать коньячный бренд, и действительно это требует усилий многих поколений для того, чтобы создать действительно сильный и устойчивый бренд. Ну, коньяк – это коньячные спирты, и возраст коньяка, ну, если это не так, поправьте меня, зависит от того, какие спирты использовались. Когда бизнес коньячный – это семейное дело, которое передается из поколения в поколение. Ну что, неужели это такие настоящие подвалы, где хранятся старые-старые спирты, которым 100 лет? So basically, the age of a cognac depends obviously on the age of the alcohol of the spirits. Mm-hmm. Yes, and so Oksana is asking if it is true that you actually have these cellars where you keep the stuff for many years From generation from to generation of to course, generation. of course, you're Именно right. так. Because aging cognacs needs, of course, a lot of time, and it's a lot of patience. And most of the families, they heritage this cognac from generation to generations, and they grow it, age it in oak barrels for till the maturity. Doesn't mean that the oldest cognac is the best one, but you need a minimum of years to let your cognac age. Выдержка коньяка занимает действительно очень много времени и терпения, и действительно это ровно так, как вы себе и представляете. Это действительно подвалы, где коньячные спирты хранятся, коньяк выдерживается в дубовых бочках много-много лет, и эти бочки передаются из поколения в поколение, и коньяк – это тот напиток, который требует определенного минимального срока выдержки. Расскажите нам на примере истории вашей семьи, вот как это происходит в реальности. Can you tell, like by the example of your own family, how it is happening in reality, like the whole process, what The whole family, the whole process. family, the whole process, how does it look like? If back of my family name, my family arrived in the Charente region, so in the Cognac region, back in 1560. Его семья приехала, 16 да, в коньяк в 16 And at that веке. time, we were not talking about cognac yet. It was two brothers who arrived in the region to build flat boats, the flat boats which were used through the Charente River to sell wine and salt. Тогда это были два брата, которые приехали в регион. Тогда еще речь не шла о коньяке. Они занимались строительством лодок, на которых перевозились грузы через Типа реку баржи. Шаран. Да, типа баржи. And because my babushka made some genealogy, she found out that in 1745 we already distilling the product to make cognac. So roughly it was at that time where we can definitely say we were cognac producers. Его бабушка составила генеалогическое древо, и согласно этому древу в 1745 году уже есть свидетельство о том, что их семья занималась дистилляцией. То есть они считают, что вот где-то с 18 века их вполне уже можно считать полноценной коньячной семьей. Но при этом, насколько я понимаю, у семьи не было виноградников. Did you own Yes. vineyards at the time? Yeah, 18th century? Yeah, we used to have in 1745. We, as per the all the let's say storage inventory we found in the family, we expect that we used to have around 300 hectares of vineyard, according to the volume of wine they were producing. Ну, то есть они так поняли по документам тех лет, что в 1745 году уже у них были виноградники, и они сопоставили объем
объем 300 продукции, гектар. который они продавали, и посчитали, что примерно 300 гектар виноградников у них And было. because that was before the phylloxera, when the phylloxera started to kill most of the plants of the region, we used to have in the region over 300,000 hectares of vineyard in all the region. That's part. Now the region is back to 73,000 hectares. Раньше в регионе, was it in the whole Cognac region? Yeah, Back the whole then? Cognac, Yeah. yeah. Раньше во всем регионе Коньяк было 300 тысяч гектаров виноградников. это вот до Да, нашествия это до филоксеры. нашествия филоксеры. А после этого, ну вот на данный момент где-то около 73 тысяч. And now we do this year, especially was a good year in the region. We made the same volume of wine as in 1745 with only 45 hectares of vineyard. So you understand how much more we produce with 1 hectare than before. И в прошлом году год был очень удачный, удалось произвести такое же количество вина, как и в 1745 году, то есть, но если тогда это было 300 гектаров виноградников, то сейчас 45. Ну, то есть понятно, Для что такого же да, объема. такого же объема. Ну что, технологии развиваются. И вот интересно было бы услышать на самом деле, как коньяк производили, ну, может быть, там не в 1745, но хотя бы в 19 веке, и как сейчас, с точки зрения подхода, оборудования, почки. So since the technologies are developing, it might be very interesting to hear, to know how the process worked back then, like let's say 18th, 19th century, and how it developed through the centuries, and how it is done now in terms of technological process. So at that time, the vineyard was just planted like you plant potatoes, you know, just like that without anything else, and everything was made by hand, and they didn't first of all, on the press, we still have the old press, which was a vertical one, and they used to press on the feet. And in terms of control of vinification, they just put it like that, and the wine fermented by itself, no yeast, nothing. But at the end, we still have in my family some bottle of 1848, which, I mean, still tastes very nice, you know. So of course, progress made something, but you can also have a very good quality from back that time. Естественно, развивались технологии, то есть если мы говорим о там 18-19 веках, во-первых, виноградники, никто не планировал их высадку, то есть их вот как картошку сажали, где посадил, там и выросло, и хорошо. Давили виноград ногами, естественно, и... самостоятельно он бродил. Да, и он бродил самостоятельно, то есть вся ферментация, она происходила натуральным, естественным образом, да, никаких дрожжей, ничего не добавлялось, но при этом Тибо говорит, что у них сохранилось, у них есть коньяк 1848 года, у них в семье осталось там несколько бутылок, и он говорит, что вкус действительно прекрасный, так что вопроса к той технологии в принципе нет. And now it's, of course, everything is by machine. We have tractors. We also need to, because of we don't have the phylloxera anymore, but we still have some diseases, so we need to protect our vineyard against the diseases. So we need to have treatment. And we have also made a lot of effort in doing a better wine. Because if you have a bad wine, you have a bad distillation, you have a bad cognac. If you start with a good wine, you can follow the process till the quality of the cognac. Естественно, сейчас все изменилось, все автоматизировано максимально, сейчас появились тракторы, занимаются они активно обработкой от вредителей для того, чтобы защитить виноградники. Ну и плюс сейчас, конечно, большое внимание, больше, чем раньше, уделяется качеству вина, потому что в конечном итоге качество коньяка зависит от качества вина. То есть из плохого вина хороший коньяк не получится. А вы вино производите как таковое или только коньяк? Do you produce wine? Yes, we need to produce the wine, to distill the wine, to age this eau de vie, to create cognac. The question was if you actually sell the wine or you No. only produce it in order to make cognac. Yes.
Да, вино делается только для коньяка, то есть отдельно вино они не занимаются. Вы могли бы привести пример, какой категории, какого класса, если вот мы говорим о вине, который продается в магазине, используется для того, чтобы произвести коньяк, о котором мы сегодня говорим? So the kind of wine that is used for producing cognac, can you draw an example of what kind of wine it is, what kind of category, what kind of level? If you could draw an example on something that you can buy at stores nowadays. Not at all. We produce first of all the grape varietal we use is called Uniblanc, which is Uniblanc. This is the name. It's not a Chardonnay. It's not a Sauvignon Blanc. All the grapes for white, because it's a white grape. It's totally different. Это совершенно другая история, потому что вино для коньяка производится из винограда только одного сорта, только Униблан, то есть никакого шардоне и ничего больше. And we are looking for a good acidity and sugar for our wine. И нам нужна хорошее соотношение кислотности и сахара. So at the end, when you buy a bottle of wine in Moscow, for instance, you buy a bottle of wine which is between let's say 12% alcohol. Our wine is 9% alcohol. То есть то, что вы можете купить на полках, допустим, в Москве. Правильно я понимаю, что для того, чтобы получить высокое содержание алкоголя, более высокое содержание, то вы собираете виноград, когда он накопил больше сахара, чем для традиционного вина, которое идет именно как вино. Is that true that if you're picking grapes for producing cognac, that you need to that they need to be not rotten, but they need to be fully grown and contain more sugar than normally is used for regular wine? I won't put it that way. Не совсем. The thing is, we need to have the ratio between sugar and acidity. So we control before the harvest that we have, after vinification, we will have a wine which needs to be between 9 to 9.5% alcohol. This is what we need. After these particular grapes get to maturity, when we have this kind of sugar. So, it's done like that. Не совсем так, то есть перед сбором урожая они прогнозируют, то есть опять же здесь все дело в соотношении сахара и кислотности, они прогнозируют, что вино в конечном итоге, которое получается, оно не должно превышать 9, максимум 9,5%. So you do the harvest according to this. И поэтому сбор урожая, он планируется, исходя из этого соотношения в те сроки, когда уже And usually harvest is beginning of October. И обычно это в начале октября. Это поздний сбор, в принципе, достаточно, да. It's kind of late harvest, right? If you compare with other region of France, yes, it's kind of a late harvest. But I don't remember, but my father told me when I get born that it was late of October, and now it's more and more before. So even end of September, beginning of October. But so 36 years ago it was... может быть, да, это на самом деле связано и с изменениями климата в том числе. И на самом деле то есть по сравнению с другими регионами Франции, да, можно сказать, что это поздний сбор. Для коньяка это на самом деле сейчас нормально, а раньше это происходило, в общем-то, и в конце октября, но в связи с глобальным потеплением каждый год сдвигаются сроки все раньше и раньше. So climate change as well. Как выглядит Униблан? What does Uniblanc look like? Can you describe? Looks like so it's a white grape, which is interesting because, in fact, I tell you what, it has a grape which has been created in order to face the phylloxera. Before the phylloxera, we had a folle blanche. This is the original grape of the region. На самом деле Униблан это то, что было уже создано специально, выведено уже после филоксеры, что это сорт, который может противостоять этому заболеванию. До этого это был другой сорт. What was the name? Folle blanche. Folle blanche. And the point was to create these particular grapes, which will give you much more volume than the folle blanche and less attack of diseases than the folle blanche.
То есть идея создания вот этого винограда Униблан, она была в том, чтобы, во-первых, противостоять заболеванию, а во-вторых, он позволил создать больший объем производства, больше урожайности. But in my family, we decided to replant the Folle Blanche from that time. So we have, let's say, 90% of the Uni Blanc, but we also have a few hectares of Folle Blanche as well. Но его семья решила вернуться к корням, и они посадили несколько гектаров Folle Blanche, то есть, естественно, 90% это Uni Blanc, но вот оставшиеся 10% это вот тот самый первый виноград. Вы его используете? МоксиОн SелексиОn. For МоксиОн SелексиОn. МоксиОn SelexiOn, we have one category which is Borderie from 1914, and this one was produced with Folle Blanche. В коллекции МоксиОн SелексиОn есть один коньяк, это Бордери 1914 года, и да, он действительно был произведен вот из этого винограда. Дело в том, что я здесь немножко себе позволю пояснить, потому что, может быть, это не очень было очевидно. МоксиОн SелексиОn, это то, что они нашли и выбрали специальные коньяки. То есть это не то, что они сами произвели. Это, скажем так, под брендом МоксиОн, да, это то, что они отобрали из... то есть они покупали внутри разных, да, коньячных домов, то есть это не то, что они произвели физически сами. То есть путем оценки, дегустации? Да, путем оценки, дегустации, понимания того, скажем так, степени редкости и уникальности, но это не то, что произведено самим домом. I was just giving some explanation. Для тех, кто ценит, любит коньяк, в нем разбирается, насколько люди могут почувствовать разницу, когда вот они пьют коньяк, где присутствуют действительно такие вот старые виноматериалы, другие сорта, ну, в частности, конкретный сорт винограда. So for those who know cognacs, who have tasted quite a lot, who understand it, how and if they can taste the difference, if they can really tell that this particular cognac is very old and very matured and that it's made of really old stuff. So, in fact, to explain in few words the Mauxion Selection idea, it's most of the cognac you find in the market are blended. You have a brand behind, but it's a blend of different cognacs. Can be Ochin's Starry cognac, but still blended. Mauxion Selection, it's not a blend. It's a pure 100% cognac from one single producer, one single cask and cask strengths. Дело в том, что большинство коньяков на рынке, в том числе и у таких очень уважаемых, узнаваемых брендов, это бленды, то есть это ассамбляж. А коньяки МоксиОн SелексиОн – это абсолютно их уникальность, и в том числе и для ценителей и любителей, которые, конечно, могут определить разницу в том, что это не бленд, это абсолютно, скажем так, чистый продукт, да, это то, что называется односолодовый, из одной бочки, никаких примесей, ничего. Это то же самое, что миллизимные коньяки. Да. Просто чтобы пояснить, есть разные термины. Для виски используют сингл молт, а в данном случае, так же, как и для вина, миллизим. Тем не менее, вот кто вообще тот покупатель, который будет искать этот коньяк и который способен вообще оценить его? Who is the end consumer? Who is the buyer? Who is that person who will be looking for such kind of cognac and who will understand and appreciate its quality? So I think we are talking for connoisseurs, definitely. So people who already tasted a lot of different cognacs from different brands and they wanted to discover more, and we bring them something which is different, something with a taste which they never have the possibility to taste before, just because it's not sold so far on the market.
Естественно, это для тех, кто уже многое попробовал, кто действительно разбирается в коньяках, и кто хочет, скажем так, расширить и углубить свои знания, и попробовать что-то совершенно новое, чего на широком рынке не представлено. And we also try to explain the story of this cognac. When you buy a brand, let's say you trust the brand, I like it, I buy the cognac. Here, МоксиОн SелексиОн is not to show МоксиОн SelексиОn, is to explain what kind of cognac is behind. We give the story of this particular producer, why it's available now. МоксиОн SелексиОн это даже не столько, не только и не столько про сам бренд, да, как обычно люди там, они знают какой-то бренд, да, и они покупают там разные продукты этого бренда, потому что это этот бренд, ну там, допустим, Hennessy тот же. Здесь немножко другая история, то есть МоксиОн SелексиОн, он именно про историю, которая стоит за каждым из этих коньяков, они рассказывают историю каждого производителя. То есть это больше, скажем так, не только для ценителей какого-то эксклюзивного, потрясающего вкуса, но и для тех, кому интересна история, кому интересно что-то действительно совершенно уникальное и очень старое. Новый опыт, да. Ну, насколько я понимаю, это как вот такой консультант в мире коньяков. So basically, it's like consulting in the world of cognac. So basically, МоксиОн SелексиОн being a tour guide in the world of cognac. Примерно так. Примерно так. Ну, вообще это интересная концепция, насколько это действительно вещь доступная. How available and affordable is it? Once again, we didn't want to create something which was not to show off. We wanted to keep the tradition. So we've had this small producer giving us the story of the cognac and give us the quality of the cognac. Then the packaging was also to make it as more traditional as possible. Мы создали эту линейку не для того, чтобы как-то выпендриться, а для того, чтобы сохранить и показать традиции производства коньяка настоящего. И исходя из этого выбираются и сами конечные спирты, и исходя из этого также выбирается и упаковка совершенно уникальная. Ну, какая цена на полке? Shelf price. My question is about it's about price. Shelf price. Okay, each quality is a different price, obviously, and we have different sizes from 20 cl to 3 liter. Каждый коньяк это, в зависимости от года, да, это разная цена, и также зависит от размера, то есть есть 20 миллилитров, есть 3 литра, и есть все, что между. Let's say for 70 cl bottle, which is regular, with a wooden box and the certificate, roughly, let's say 500 euro. 500 евро за бутылку 70 миллилитров в красивой деревянной, 0,7, да, прошу прощения, в красивой деревянной упаковке с оригинальным сертификатом. Ну, вот где-то, скажем так, средняя цена. Ну, то есть для российского рынка это, в общем, такая достаточно уже высокая премиальная категория. So it's premium category for the Russian market, obviously. Of course, it's premium because it's rare. Как вообще на российском рынке работается? How do you find it working on the Russian market? For МоксиОн SelексиОn, so it's very new. So we started to present it at Prodexpo this year. Для бренда МоксиОн SelексиОн это совершенно новая история, потому что его начали на российский рынок вывели буквально только что на выставке Prodexpo. And we are looking, like I said, for very niche market. So it's not anyway for volume, because just an example of the Borderie 1914, we have 200 liters. That's it. When it's gone forever. Это история не про объемы продаж, потому что это действительно товар такой штучный, он нишевой, поэтому мы сейчас ищем свою нишу на рынке, поскольку вот для примера, если мы возьмем из того, что у нас есть Бордери 2014 года, у нас есть всего 200 литров. Все, когда они закончились навсегда, этого больше нет и не будет.
То есть это действительно такие прям должны быть ценители эксклюзива, может быть, коллекционеры. So it's got to be the end consumer. Collectioner, Probably yeah. has to be a collectioner. На самом деле, мне кажется, что вообще российский рынок, наверное, как-то не очень понимает коньяк, ну, в широком смысле. И So do you think that the Russian market in general understands cognac or not? Yeah, you know, I travel the world for explaining about the Prünьe product now with МоксиОн SelexiOn, and Russian market is really most of the Russian I was discussing are kind of very educated in the cognac, you really? know, more and more, yes, and they know what they want to have the explanation behind. They ask very accurate question, which is not the case like in China, for instance. They just don't care, you know. So it's a very interesting market for that. As a passionate as am I, it's very interesting to speak about that. На самом деле, на удивление, российский рынок очень интересен, потому что в отличие от, там, например, Китая и других стран, действительно у нас люди знают, понимают коньяк, и Тибо на самом деле был удивлен, что у нас задают очень правильные вопросы, очень такие профессиональные, на которые может ответить только человек, который действительно в этом бизнесе, он разбирается, и не первый год в этом бизнесе, потому что многие вопросы, я вот работала с Тибо на Продэкспо, и действительно такие вопросы, на которые может ответить только тот, кто понимает. Поэтому с этой точки зрения как раз это интересный рынок. С точки зрения объема рынка. And as for the volume of the market, is the Russian market interesting or not? То есть Россия большая страна, но мы говорим о конкретной нише, и вот насколько она действительно... It's not easy, first of all, but because if we look at the sales of cognac in Russia, it was decreasing. Вообще любой коньяк. Any cognac, yeah, not of course any cognac. But then this is why we think that being in a very focused and specific market like the high quality for collectioner, there is always people who can afford and who are looking for this kind of cognac. Competing on a regular basic cognac like VS, there is no point, you know, as a family business. We need anyway to be specific. С точки зрения объемов, да, действительно, общие, скажем так, объемы продаж коньяка в целом по России, они снижаются в последнее время, но именно с точки зрения вот этих таких эксклюзивных категорий, люди, которые их покупают, такие коньяки, они всегда были, всегда есть и всегда будут. Понятно. Насколько я знаю, у нас рынок потребления вина немножко растет. According to recent research, the consumption of wine has been increasing in Russia in the past years. С чем, как вы думаете, связано падение потребления коньяка? Why do you think that the consumption of cognac is decreasing compared to wine? Because we are talking about distilled alcohol. You have a minimum of 40% by law. And compared to wine, which is more trendy, and you have a lot of women going into the wine rather than for the cognac. It's still very, you know, for men. And there is, I guess, something which is the whiskey is very big market in most of the countries, and the more whiskey people buy, the less cognac they buy. Тут интересный момент, что касается вина. Дело в том, что вино, во-первых, это очень трендовая история, а во-вторых, вино покупают женщины, в отличие от коньяка, который считается традиционно только мужским напитком. Ну и кроме того, как главный такой конкурент коньяка, это, конечно, виски. И, соответственно, чем сильнее увеличивается потребление виски, тем логично уменьшается потребление коньяка, а виски это всегда был такой тренд. This is why also on the Prünьe side we also created some age statement cognac to
really speak to the whiskey drinker, especially the single malt drinker, who are looking for a 10 years old or 18 years old. So this is why also we made some age statement cognac, because people want to see more than just a brand. They want to see, okay, it's 10, I know, I mean, it's what I have inside. VS, VSOP, what is inside? You don't know. Именно поэтому, чтобы, ну, не то чтобы конкурировать, но, скажем так, поддержать свой коньяк, коньячный дом Прюнье создал линейку Age Statement. Это линейка, в которой есть коньяки от 10 до 80 лет выдержки. И, соответственно, это тоже, как в виске мы говорим, односолодовый, да, то есть это тоже коньяки, вот они из одной бочки, это абсолютно чистый продукт, без каких-либо примесей, то есть для того, чтобы как-то привлечь, скажем так, на свою сторону любителей виски, была создана вот эта лимитированная коллекция. То есть на самом деле не любители виски, а для любителей виски, те, кто производит виски, с точки зрения коммуникационной стратегии, в какой-то момент были более успешны. So obviously whiskey producers have been more successful in terms of their communication strategy, promotional strategy, because as you have mentioned before, whiskey is traditionally more popular than cognac. Yeah, because there is also one thing which is important. Cognac, it's a control appellation. You can make cognac only in France, in the region of Cognac, and respecting all the rules. You can make whiskey anywhere in the world. And you know what? Even now in Cognac, some people start to create whiskey. То есть история такая. Дело в том, что коньяк – это такая редкая на самом деле штука, потому что коньяком может считаться только напиток, произведенный в регионе коньяк. Виски можно производить где угодно в мире. И, между прочим, даже в регионе коньяк уже начали производить виски. Ну, в данном случае мы же знаем, что в России коньяком называют много что. Well, in this particular case, as you have probably heard, that in Russia everything and anything goes by the name of cognac. Yeah. И огромное количество известных брендов выпускается такими тиражами, что совершенно очевидно, что в провинции коньяк просто нет такого количества винограда. Yeah, and a lot of brands, the volume of their production, like famous brands, the volume of their production is so large that it's quite apparent that there can't be such volume produced in the region of cognac, that it's obviously been produced elsewhere. Okay, well, you want me to answer on this question? Что вы хотите, чтобы он на это ответил? Это просто деликатно промолчит. No, you know, we still have one of the famous organization, which is the BNIC, which is the official office of cognac, which control 100% of the production of cognac to make sure that it's only produced in cognac. After we found, and I found on some markets, last time was at Prodexpo from Kyrgyzstan, something called cognac, and it was written on the label, 15 years old, produced, aged and matured in Kyrgyzstan. That was not a problem at all to call it cognac. На самом деле во Франции существует специальная организация, которая следит за производством коньяка, за тем, чтобы коньяком называлось только то, что действительно произведено в регионе. Но это на самом деле никому еще не мешало. Например, вот Тибо столкнулся с коньяком из Киргизстана, на котором было написано, что это 15-летняя выдержка, и что все это было сделано в Киргизстане и совершенно спокойно называется коньяком. На самом деле я вспомнила такую вот интересную инициативу, говоря о том, что виски более успешны в рекламной кампании. Переводить. So, Oksana just remembered that speaking about whiskey being more successful in terms of promotion. Один из очень известных брендов, продающих коньяк, это крупная мультинациональная компания, владеет этим брендом. Они в свое время запустили в Хорике кампанию по созданию коктейлей на основе коньяка. Я думаю, что знаете, кто это. So there is one famous large cognac brand that
in terms of their promotional, like as one of their promotional activities, through Horeca, they have started making cocktails based on cognac. Do you know the brand? I know the brand. I'm about? not asking about the brand. No. I know. of course. I'm just making sure that he knows This is what. something which, for some years already, once again, the official office of Cognac decided to have, to bring in Cognac most of the best bartenders to compete all together to create one cocktail which will represent the cognac in the world. They call it Summit, and it was a cocktail which was easy to make for anyone in the world, and something which could be also used in the bars. Unfortunately, it didn't get very well known because the biggest brand, they didn't they have their own stuff and they didn't play kind of the game, so it was kind of lost. Можно нам рецепт этого настоящего исходного коктейля? Can you give the recipe Yeah, to of the course. original cocktail? Okay, so it's called Summit, and you obviously need cognac, you need fresh ginger. Коньяк, свежий имбирь, Fresh ginger, you need ice, just Лёд. ice, and you put a peel of cucumber. Just a peel of the cucumber. Да, небольшой And lemonade. да, And, срезанную and кожу you put огурца. lemonade on top. И А все сколько это имбиря? заливается лимонадом. How much of everything? How much of everything? Okay, so you do between 3 centiliters of cognac. You put 2 slices or 3 slices of fresh ginger. 2-3 кусочка You put a имбиря. peel of the cucumber, Небольшой срез огурца. crushed ice, and you fill it up with lemonade. But how? Lemonade how is much? Lemonade like just, Sprite or what is it? What kind of? Any kind of, or No, but particular depends. lemon lemonade? If you like Or something soda, sweet, but or- normally yes, soda or club soda or something. So it's like soda. Yeah. Because Tonic. Да, the что-то the типа point at тоника. that time was to, if I ask you now the question for you, which is the most famous cocktail in the world? Какой самый знаменитый коктейль в мире? Вообще я не пью коктейли, но, наверное, вспомню Маргариту или Дайкири. Margarita daiquiri? The one who came up was mojito. Mojito. And mojito is green. So we wanted to have something which looks green and the peel of cucumber to make the color. And, Ага. and the fresh ginger and the cognac pairs very well together. Сегодня вечером я обязательно Попробуйте, попробую. даже звучит очень вкусно. Как я понимаю, исходя из этого рецепта, что время, когда коньяк пили с сигарой, такой вот у нас был образ, оно уже прошло? The question is, so given the fact that this cocktail has been created, does this mean that the time when people would drink pure cognac and have a cigar, does it mean that these times have passed? No, this is also why it's important to find always a way to consume the cognac. Young cognac, VSOP, goes very well with a cocktail. You don't put a 50-year-old cognac in a Очень cocktail. важное замечание. Да, все дело на самом деле в возрасте коньяка. Естественно, там молодые, более дешевые коньяки – это прекрасная база для коктейлей. А если говорить, конечно, никто не будет 50-летний коньяк лить в коктейль. Это прям кощунство. But definitely, with a cigar, we have something in cognac we call the 4C. Cognac, coffee, chocolate, and cigar. There's the 4C, which is a pair together. Которые делают ваш вечер. Да, четыре элемента, да, это коньяк, сигары, кофе и шоколад. So the cigar is still very useful ways when you want to try taste a very old cognac. Поэтому сигара до сих пор лучший комплимент к старому, хорошо выдержанному коньяку. И, как я понимаю, это все-таки уже после ужина. За хорошим теплым разговором. And normally this is something that you drink or you do after dinner. Of course. After dinner, definitely. And this is why also in France specifically, the cocktails started to arrive. It was to think, okay,
because of you can't drive and drink in France, I guess it's the same in Russia, we need to find a way to put the cognac, which normally it's at the end of the dinner, before the dinner, and started with the cocktail. Ага, и в связи с тем, что во Франции, так же как и в России, нельзя употреблять алкоголь, когда ты за рулем, поэтому немножко перенеслось время принятия коньяка с послеобеденного на до обеда. Ну что, я думаю, что вот на этой замечательной ноте как раз мы уходим в такое вечернее время, и каждый может выбрать для себя сегодня вечерний напиток. Наш эфир подходит к окончанию, и я благодарю Тибо за очень интересный рассказ. Безусловно, желаю успеха такому прекрасному начинанию, интересному проекту, можно сказать, бренду, но, в общем, проекту. Ольга, вас за перевод. И мы со всеми прощаемся на неделю. Мои гости сегодня Тибо МоксиОн, коммерческий директор французского коньячного дома Прюнье, а также создатель собственной линейки в избранных коньяков МоксиОн СелексиОн, и Ольга Барыкова, амбассадор бренда. Друзья, всем пока, хорошего вечера.